Okay. Now tell me, what are the different OOPS concepts? Class, object, encapsulation, inheritance, polymorphism, interface, abstraction. So total 7. Okay. Generally in any interview or whenever someone asks, they will just ask you that, okay, are you confident on OOPS concepts? If you say yes, okay, fine, they will believe you, because nobody will question you whether you know it or not. But if you know it, then only it will be easy for you to work on further topics. So that's why you should be confident on this. Okay? This is very basic. Okay, if you are going for an interview, people believe already that, okay, this guy already knows OOPS concepts. By mistake, if someone asks you the OOPS concepts, and if you could not say, that will be your last question. You will not ask any other question. Because this guy don't know OOPS concepts, then what he can do? This is not the opinion. Okay, explain once inheritance. Go through the video. Yes. Inheritance means inheriting the properties from the parent class to the child class. That is inheritance. To use inheritance on the parent class, we need to use the virtual keyword. On the child class, we need to use the extends keyword. That's it. If you want to convert normal class, okay, so now every class can you inherit? Okay, see now I have a class called Harsha. I want to call a class called Hemant. Okay, so Hemant is parent, Harsha is child, for example. So now if I want to use the properties of Hemant inside Harsha, then what I need to do? First of all, for the Hemant class, I need to put virtual keyword. For the child class, Harsha class, I need to use extends keyword. Extends what? Harsha class extends Hemant. So that you need to write. Okay, because at a time, there will be multiple classes who are extending the same parent. Okay, the same parent can be extended by many different classes. Okay, so that is why we will write it that way. So now we are done with all those OOPS concepts. So the next thing what we are going to discuss is కీవర్డ్ ఎందుకంటే దీనికి ఇంటర్ఫేస్ ఇంప్లిమెంట్ ఈ రెండు కీవర్డ్స్ ఇది రాసినప్పుడు ఇది ఉంటుంది, దీంట్లో ఇది ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్ అవుట్పుట్కి ఈ క్లాస్ నేను ఇచ్చిన సార్ ఇది కూడా డైరెక్ట్ కాల్ చేసుకోవచ్చు. దీన్ని కాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మనం. ఓకే, అదే దీన్ని కాల్ చేయకుండా జస్ట్ ఇది కాల్ చేస్తే సార్ ఇవన్నీ దాంట్లో ఉంటాయి. ఇదొకటి అబ్స్ట్రాక్ట్ ఉంటుంది కదా, ఇదే రాజు అబ్స్ట్రాక్ట్ పెట్టి అట్లా సేమ్ మనం వర్చువల్ పెట్టి ఇట్లా అబ్స్ట్రాక్ట్ రాస్తాం. ఈ రెండింటికి కూడా ఏమరా అంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ ఇక్కడ మన లాజిక్ మెథడ్ క్లాస్ తీసుకుంటాం కదా, ఇవి ఏమన్నా తీసుకోవచ్చు. దీంట్లో ఏమన్నా కానీ దీంట్లో ఏమన్నా కానీ ఈ రెండు ఒకదానికి అన్నమాట. ఇప్పుడు అబ్స్ట్రాక్ట్ యూజ్ చేసి జస్ట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ యూజ్ చేస్తే లేకపోతే రెండు లింక్ అయిపోయినంత వెళ్ళిపోయిన అప్పుడు మనకు ఇలా అవుట్పుట్లో ఉన్నప్పుడు. So now today we will focus on some interesting topics.
ఇంటర్ఫేస్కి Your plan is to cover if condition today. So conditional statements is what I want to cover. But let's see if there is anything that we need to cover before that. తీసుకుంటే ఎర్రర్ We వస్తుంది. will review. Otherwise, we will go for it. ఇన్హెరిటెన్స్ ఇన్హెరిటెన్స్ సేమ్ నాలుగు కన్నా యాక్చువల్ చేసి ఈ డెక్స్టెన్స్ చేసేస్తాం. Data types is next. ఏదైనా తీసుకోవచ్చు, Control ఏదైనా flow తీసుకోవచ్చు. statements. Yes. కానీ All of you count please pay చేసుకోవచ్చు. attention here. పేరెంట్ Come on. You can discuss that. Come. All of you please pay attention here. Okay. So now, till now what we have done, and now from now onwards what we are going to do, that we will see. So I told you that the execution will happen line by line from top to bottom, one line it will execute, right? Now let me open any one of the existing Apex class. Okay, for example, circle area. This is one Apex class. Okay, and if I want to execute this Apex class, then what I am doing? Okay, first of all, read this Apex class. Now tell me, everyone understood every single letter in this, or anyone have any question in this? Public class, class name, curly braces, final decimal pi equal to 3.14. Decimal pi is a variable with the data type decimal, and I am giving this value, but in future I don't want to change this value, that's why I have given the final keyword. Integer, or I am giving decimal area, I am giving. Okay, so now I am creating a method with the name public void calculate circle area and passing integer as a parameter. And now once integer comes as a parameter inside, so area equal to pi value already I have provided here, so pi into integer r into r. So this is giving me the sir, okay, area. This is what I am getting. For example, okay, for example, if I'm thinking what example should I give? Okay. So after calculating this area, I am getting the value as decimal area, right? So now, what my business is saying that if the area is less than 100, okay, if the area is less than 100, then display it that the area is less than 100. Okay, if area is more than 100, then display the area is more than 100. So I want to verify whether the area is less than 100 or more than 100, and based on that I want to perform different actions. Okay, so here what I want is, okay, if area is less than 100, okay, I will explain, don't worry, I will explain. I am just writing first to show you the use of this one, okay, so then we will discuss in depth, okay, no worries. Okay, so if the area is less than 100, then I want to show so let's imagine this is one item, okay. If the area is less than 100, you can carry with hands, okay. If the area is more than 100, you need a vehicle to carry that, okay. Let's take that as an example, okay, fine. My example is my example clear? You are thinking about an item, okay. If the area of that item is less than 100,
then you can carry with your hands. Okay. If the area is more than 100, then you need a vehicle to carry that item. Okay. Okay. Okay, right? Now let me save this. ఎల్స్ ముందర బ్రేసెస్ Extra. Okay. This is this one. Okay. Then this is this one. Okay. This is. అక్కడికి ఎండ్ అయిపోయి ఇఫ్ కండిషన్ అడిగి అది ఎండ్ అయిపోయి ఎల్స్ యూజ్ చేస్తారు కదా. Wait, wait, wait. 18 line number. What is this? Extra. Okay. Now, fine. Okay. So now let me execute this. How can I execute this? Tell me. Class name. New class name, not object. Okay. Now object dot method name. Okay. Will it execute or will it throw an error? Tell me. Will it execute or will it throw an error? Tell me. Quickly. You have to tell the answer quick. Will it execute or will it throw an error? Execute. Will it execute or will it throw an error? Come on. Will it execute? Okay. Let me execute. It is throwing error. It's not executing. Now tell me why I am getting error. It is there in front of you. See and tell me why I am getting error. I told you, right? If a method is with parameter is there or not, that makes a lot of difference. So now it is saying, read the error message, then you will understand. It is saying that a method does not exist. It is saying that a method does not exist. Or incorrect signature, void calculate circle area. So it is saying that I could not find this method because it is looking for a method like this. If it is looking for a method which has a parameter, and if you are trying to call a method which does not have a parameter, it says that I couldn't find this method. So always we should be careful with the parameters. Okay. The data type of the parameter is important and the order in which you pass the parameter is also important. For example, here if I am passing two parameters, integer comma string, for example. Here also you need to give in the same order, integer comma string. If you give in the reverse order, first you give the string value, then you give the integer value, then also it will not work. If you have multiple parameters, the order of the parameter is also very important, because if you give it in a different order, it will not work. It will say that I could not find this method. Only when the parameters are given appropriately along with the same order that is specified in the Apex class, then only it will work as expected. Now let me click on execute. See, if I execute this, I am getting the output. So now what I am getting the output as, the area of the circle is 78.50,
the area is less than 100, so you can carry with hands. It is not giving me the second statement, because there will be some situations. So till now what we have done, till now whenever I call this method, everything that is present inside the method I want to execute. But now, so now before writing this if, what happened? Every line is getting executed from top to bottom. But now there are some situations where you want to control the flow of the execution. Like only if this condition is satisfied, then I want to execute this part. If this condition is not satisfied, then skip from here to till here. Complete thing, whatever you write inside if will be skipped if you fail to satisfy the condition. Okay, and this else part will get executed. Okay, now let's try with a different example. See, now instead of 5, if I give 10, then what will happen? Okay, so now see, if I give 10, see the output, I am getting the area is 314. Okay, so the area is greater than 100, so you need a vehicle to carry the item. So now this time what is happening? If what is there in the if, that is not displayed. What is there in the else, that is getting displayed. So here conditional statements, these are known as conditional statements. Based on the condition, which part of the code you want to execute, which part of the code you don't want to execute, that you can decide. Okay, so this is known as conditional statements. So there are different types of conditional statements available in Salesforce. So first of all, the only basic conditional statement that is present is only if condition. If I save this, then see what will happen. If I save this, yes, it is getting saved. You can write only if also. If you write only if, then if I try to execute, what will happen? If I try to give, first I will try with 3, for example. Okay, if I try to execute, then what will happen? I got the area as 28.26 and the area is less than 100, so you can carry with hands. I got it. Okay, so now if I give 12 as the value, if I click on execute, now what will happen? See, okay, so now what is happening is the area of circle is 452. That's it. It is not showing me anything else, because see here what I have done, if the area is less than 100, do this. That is what I told. But if the area is more than 100, what should I do? I have not explained. So it will not perform anything. Okay. So it is always advisable to write else part. Otherwise, what happens? Only 50% you are covering, remaining 50% you are leaving for God. Okay. What should happen if it is greater than? So it's always advisable to use else. Okay, in a real-time environment. But for learning purpose, I am telling you that this is the basic one. Only if condition is the basic one. The next one is the if else. So this is the next one that we have seen. Okay. Okay. So now, if the area is less than 100, okay, you can carry with hands. Area is more than 100, you need to call a vehicle to carry this item. I am doing this one. Now the point is, if the area is less than 1000, if it is greater than 100 but that is less than 1000, I can call a trolley auto. Okay, but if it is more than 1000, then trolley auto is not sufficient. Then I need to call a DCM, for example. Okay, is this requirement clear for you? Okay, is this requirement clear for you? So now what I am going to do is,
So now, will I get such kind of an output with the existing code? No. Here what I have, if condition, I am writing less than 100. If it is more than 100, else we have. But in between 100 to 1000, I want to put one more condition, right? So for that purpose, what I am going to do is, if condition, okay, this is fine. Under this, I will write else if, and here I can give one more condition. And here in this condition, what I will give, area is less than, okay, area is greater than 100. Oh, okay, area is greater than 100 and area less than 1000. Okay, here I am giving greater than or equal to, because here even if it is 100, if it is less than 100 only, I want to consider in auto. If it is greater than or, greater than or equal to 100 till 1000, I want to use a different one. Okay, so here what I want to do is, okay, else lorry to carry the item. Is it clear? Let me save this. Let me give examples. Okay, first of all, let me give a value, okay, as 6. Okay, let me give a value as 2. Let us make it simple. Okay, first if I give 2, then what happens? The area is coming as, okay, the area is coming as 12.56. Okay, and it is less than 100, so you can carry with hands. Okay, so now if I give the area as 12, then what happens? I am getting the area as 452. The area is less than, so the area is greater than 100 but less than 1000. So you need a trolley auto to carry the item. Okay. Now let me go to debug. Here instead of 12, if I do 50, if I execute, then what will happen? The area is greater than 1000, so you need a lorry to carry the item. Clear? Now what we discussed about you only if, we discussed about if else, then we discussed about if else. Okay, like this, can I include one more else if? Like this, can I include one more else if? Here from 1000 to 10,000 I will put here. Okay, if it is greater than 10,000, then I want to do this. Can I do this? Can I do this? Multiple conditions? LC ప్రకారంగా ఒకదాంట్లోనే ఏరియా గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు 100, ఏరియా లెస్ దెన్ 10,000 అక్కడ రాసుకోవచ్చు కదా. ఒక కండిషన్ తగ్గేసి కదా. See, if the area is, see, once go through this again. If the area is less than 100, I want to carry it with hands. The area is greater than 100 and less than 1000, I want to use a trolley auto. If the area is greater than 1000 and
and less than 10,000, then I want to use a DCF. If it is greater than 10,000, then I want to use a lorry. Now tell me, how can I combine these two? Is it possible to combine? DCF and Okay. Looks like me. Looks completed. Next, conditional statements. We discuss. Is it clear? Guys, is this clear? First we have discussed only if condition. Next we discussed if with else. After that if, else if. Else. After that if, else if, else if, else if, like that you can write any number of else if. But the difference you need to understand here, people make mistake here generally. In the if, you need to write a condition. Okay? If the condition is satisfied, content from this bracket to this bracket will get executed. Okay? Okay? Inside if, whatever is there, that will get executed. If the condition is failed, if the condition is not satisfied, then only it will go and check the second condition. If this condition fails, then it will go and check the third condition. If this condition fails, then else will execute. So here else will execute only when all the conditions are failed. Else will execute only when all the conditions are failed. Okay. So if will execute when this condition is satisfied. This else if will execute when this condition is satisfied. This else if will execute when this condition is satisfied. But you need to observe one point here. For if we are giving a condition. For else if also we are giving a condition. For again else if we are giving a condition. But for else we are not giving any condition. Because else means what? If nothing is satisfying, then do this. Else meaning is, if any condition is satisfied, then do that specific thing. If no condition is satisfied, then do this. Okay? So in else we will not write any condition. People will confuse. For if we are writing condition, for else if we are writing condition, for else also we may write condition. No. For else we will not write condition. Okay? That should be clear. Okay? Put the heading conditional statements. Put the heading conditional statements or control flow statements. Anything is fine. Conditional statements or control flow statements. Okay. So in that, how you will write, I will write it, you just copy it. Wait. ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ రాసినారు మోడల్ పేపర్ ఉంటే ఏది నేను తీసుకొని చేద్దామంటే అర్థమైతే ప్రాక్టీస్ ఏదైనా చేయాలంటే ఒక కంప్లీట్ క్లాస్ అయినా రాయాలి, కంప్లీట్ ట్రిగ్గర్ అయినా రాయాలి. అది రాయాలంటే ఈ పీస్లన్నీ నేర్చుకుంటే ఇవన్నీ కలుపుతాం. సో మీకు ఈ పీస్కి విడివిడిగా ఎగ్జాంపుల్ దొరకట్లేదు నెట్లో, కొట్టాలి అప్పుడు. ఇఫ్ కండిషన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇన్ సేల్స్ఫోర్స్ ఎఫెక్ట్స్, ఫర్ లూప్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ సేల్స్ఫోర్స్ ఎఫెక్ట్స్, అలా నువ్వు కొడితే టాపిక్ మీద దొరుకుతాయి. ఓకే ఓకే ఫైన్. సో నౌ what I want you to write is ఇప్పుడు ఈ డిఫెన్స్ చెప్పారు కదా సార్, కండిషన్ లేదా లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ అది కండిషన్ తీసుకున్నప్పుడు లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు అండ్ కండిషన్స్ అండ్ అవి ఉంటాయి కదా సార్. అవి ఫస్ట్ ఐడియా వస్తేనే కదా ఈ కండిషన్ రాయడానికి. ఫస్ట్ అవి అయితే పెద్ద ఆపరేటర్స్ అది కంపల్సరీ నీకు రావాలా? ఆపరేటర్స్ ఐడియా లేదా? ఐడియా లేదు, మళ్ళీ ఒకసారి ఓడి చెప్తే అయిపోతుంది. అదే ఇప్పుడు కండిషన్ తీసుకున్నాం, వేరే లెసన్ వెళ్ళిపోవడానికి అండ్
అండ్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ 1000 అట్లా తీసుకున్నాం అనుకో అండ్ సింబల్ ఇక్కడ ఈక్వల్ టు నాట్ ఈక్వల్ టు అది సింపుల్ ఫైండ్ Sir, okay. First, in conditional statement, you write if condition. Okay. Here, you write some content. కండిషన్ అంటే ఇప్పుడు వస్తే అది ట్రూ అయినప్పుడు Okay. రిజల్ట్ వస్తుంది. The only if అది condition. మనకు అది కండిషన్స్ కావాలన్నప్పుడు ఎల్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఎల్స్ యూజ్ చేస్తే ఆ పైన కండిషన్ కానప్పుడు ఎల్స్ మనకు తిరుగుతుంది అన్నమాట. క్లోజ్ అవుతుంది. Ini only if. Okay. Next. What are those dashes? So nothing but the code. Whatever code you want to write, you can write it inside. Okay. This is if else. This is only if. This is if else. Okay. Now we are going to discuss about if condition when you are writing else if, you need to do else space if. Okay. Take down these things. ఇది ఒకసారి ఇది కామన్ ఇది వస్తుంది ఇది ఏరియా వస్తుంది డెసిమల్ వేసుకోవచ్చు డబ్బులు వేసుకోవచ్చు ఇది ఓకే ఇక్కడ ఆర్ని వాల్యూ ఇవ్వలేదు డెసిమల్ ఏరియా ఓకే ఇది మామూలుగా వస్తుంది ఇది కండిషన్ వస్తుంది ఈ కండిషన్ వస్తుంది సిస్టమ్ వస్తుంది దీనికి అయిపోతుంది
ఆర్ వాల్యూ వస్తే ఆర్ వచ్చేస్తుంది, అది ఓకే. ఇక్కడ కండిషన్ ఏమైనా అంటే ఇప్పుడు ఆర్ వాల్యూ వచ్చింది నీకు, ఈ ఆర్ వాల్యూ ఇది ఆర్ వాల్యూ అనమాట, ఇది ఆర్ వాల్యూ ఇదంతా సబ్ చేస్తే ఈ వాల్యూ 100 అంటే లెస్ దాన్ 100 అంటే 100 కంటే తక్కువ 100 వచ్చినప్పుడు ఈ కండిషన్ అనేది ప్రూవ్ అవ్వాలి. ఇది ఒక స్టేట్మెంట్. నాకు ఇది కాలా, ఇన్ కేస్ కావాలనుకున్నప్పుడు ఎల్సి యూజ్ చేస్తాను. ఇది పెట్టి ఇది కండిషన్ పెట్టి ఇలా ఎల్సి యూజ్ చేసి కండిషన్ మళ్ళా అదే వస్తుంది. ఇంకా అదే ఇంకా తిరుగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట లోపం. ఇది వాడి కండిషన్ వస్తుంది అన్నమాట. అదే దీని తర్వాత ఇన్ కేసు ఇది 100 కాడికి ఎక్కువ వచ్చింది అనుకో, ఇది 100నే కదా, 100 కాడికి ఎక్కువ వస్తే ఇది ఈ ఏరియా ఇది నాట్ క్యారీ ఆటో అట్లా యూజ్ తిరుగుతూ ఉంటుంది. పెద్ద మొత్తం ఇప్పుడు ఇక్కడ కండిషన్ కాదు, ఇఫ్ కండిషన్కి ఇది అంతా ప్రూవ్ కాలేదే అనుకో, ఇక్కడ ప్రూవ్ కాలేదు అనుకో, ఇది పెట్టి ఇక్కడ యూస్ రాష్ట్రం అనుకో, ఇది అనేది ప్రూవ్ అవుతుంది. ఇది ఇచ్చేస్తాం అనమాట. ఈ కండిషన్ ఇది 100 కంటే పైన ఉందని ఎక్కువ ఉందని ఇక్కడ రిజల్ట్ రాస్తాము సిస్టమ్ డేటా, ఇది ప్రింట్ అవుతుంది. ఏ అనేది డెట్ అయితే కాల్ చేస్తుంది. ఏ ఉన్నాయి ఏ కట్టే కాల్ చేస్తుంది. దేశంలో రాస్తున్నారు కదా, ఇది ఇట్లా ఏది ఎడమవుతుంది. ఓకే, ఇది పైన ఇక్కడ కూడా పెట్టు. ఇది ఎందుకు రా అంటే ఇది మనం దీన్ని ఎక్కడ కాల్ చెప్పైనా కానీ ఇట్లా పెడితే డైరెక్ట్ ఇది ప్రింట్ అవుతుంది. ఇది వచ్చేస్తుంది డైరెక్ట్ అవుట్పుట్, ఇది వస్తుంది డైరెక్ట్ ప్రింట్. నువ్వు ఏ కాల్ చేయకపోయినా ఇది ఎందుకంటే కేఎస్లో పెట్టి కేసులో ప్లస్ పెట్టి ఏ పెట్టు. ఏ పెట్టామంటే ఈ వాల్యూ ఉందో ఈ వాల్యూ వస్తుంది. ఇక్కడ ఏమిటో ప్లస్ పెట్టామన్నా పెట్టామంటే ఇది కండిషన్. కండిషన్ ఏ ఉంటే ఏ డైరెక్ట్ ఏ ప్రింట్ చేస్తుంది. దాన్ని క్యాల్కులేట్ చేసి డైరెక్ట్ ఇది ఈ ఏ ఇది ఏం లేకుండా ముందర నువ్వు పొలంలో పెట్టి ఏ వాల్యూ జస్ట్ పెట్టి ప్లస్ ఇచ్చారు పెట్టి రెండు కొట్టినా ఇప్పుడు మనకు వాల్యూ లేదు, పారామీటర్ లేదు, ఇక్కడ మీ ఇష్టం కానీ నాకు టెక్నికల్ కావాలి అనుకుంటే మీరు రిసర్చ్కి వెళ్ళండి. టెక్నికల్ వద్దు కోడింగ్ కావాలనుకుంటే రిసర్చ్కి వెళ్ళాలి. ఎవరు తెలుసా ఫస్ట్ అయితే 10,000 కట్టాలి.
అట్లీస్ట్ నేను ఫోన్ మాట్లాడుతూ వాళ్ళు రాసి పెట్టేస్తాను. సబ్జెక్ట్ రాదు రాసి పెట్టమంటే హెల్ప్ ఎవరో దొరుకుతాడు, డబ్బులు పెట్టాలి, పెడితే అయిపోతుంది పని. సర్టిఫికేషన్ కాస్ట్ 20,000, రాసేవాడికి 3,000 రాసి ఇచ్చేస్తాం. మీ పేరు మీద ఉంది, కెమెరా నువ్వే ఉంటావు, మీ పేరు ఉంటుంది, సర్టిఫికేట్ వచ్చేస్తాం. అందుకే దాన్ని యూజ్ చేస్తాను. చూద్దాం. Okay guys, now I think you have noted down this one, right? So now what you will do is, you take this one, you take down this one, whatever we have in the code, take this code, okay? All of you please take this code and try to execute on your end, okay? Yes, sir. ఈరోజు కొంచెం మనకి కండిషన్ ఏం రా అంటే ఇప్పి చేసినప్పుడు కండిషన్ కండిషన్ ఏం రాయాలంటే ఇక్కడ రిజల్ట్ వచ్చింది కదా ఏకి ఏ 100 లోపలనే కండిషన్ పెట్టి ఈ సెగ్రిగేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి. సెగ్రిగేషన్ అనేది స్టార్ట్ అయ్యింది. అప్పుడు కండిషన్ ఏమి అంటే కండిషన్ 64 hours పడుతుంది. 64 hours అంటే ఎంత కూడా ఏం చెప్పాం సార్ అది The area is less than 100. Full stop. So, comma. You can carry it on. You can You can carry it on. carry it. Last Hands. మా వీళ్ళ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ అన్నీ వస్తాయి, కానీ ఇవి కండిషన్ మాత్రం వచ్చి మొత్తం ఇప్పుడు అకౌంట్ ఆపర్చునిటీ ఉన్నాయి. ఇది బికాస్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. లొకేషన్ ఇస్ కూడా ఇక్కడ లొకేషన్ అనేది ఏది ఏ టైప్ టెక్స్ట్ కండిషన్ అయితే నేను అయినప్పుడు ఇది అందుకే కేసు నాకు ఇది రాలేదు. ఇక్కడ ఎల్స్ పెట్టి ఇది ఎల్స్ ఇక్కడ ఇది పెట్టాలనుకో అది ఓకే అది పెట్టి ఇది పెట్టాలి. పెట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు మనకు ఇది ఎల్స్ ఇది కాలేదు అనుకో మనకు తిరగాల చేయడం అనేది. ఏదో కండిషన్ ఎట్లా తిరుగుతుందని లూప్ చూపిస్తాను. కండిషన్ కాలేదు అనుకో అది ఇఫ్ ఒకసారే జరుగుతుంది. లూప్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు సాంగ్ ఉంది మామూలుగా 2 రకాలుగా వింటారు కొంతమంది. ఏంటి, ఫస్ట్ ఒక 50 సాంగ్లు పెట్టేసుకుంటారు, ఒకటి తర్వాత ఒకటి నెక్స్ట్ అలా అవుతా ఉంటారు. కొంతమంది ఏం చేస్తారు, ఒకటే పాట ఆడికి నచ్చింది, ఆ ఒక్క పాటే లూప్లో వింటా ఉంటాడు. అంటే ఏంటి, రిపీట్. లూప్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే రిపీట్, మళ్ళీ అని. సో ఈ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ ఎందుకు వాడతామంటే, నాకు ఇది జరగాలి లేదా ఇది జరగాలి, ఏదో ఒకటే జరగాలి, రెండూ వద్దు నాకు. అలాంటప్పుడు కండిషనల్కి వెళ్తాం. నాకు ఇదే 10 సార్లు జరగాలి, అప్పుడు లూప్కి వెళ్తాం. అదే డిఫరెన్స్. కండిషనల్ స్టేట్మెంట్కి లూప్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఇది ఒకటే 10 సార్లు జరగాలంటే లూప్, 10 అంటే 10, 100 అది డిసైడ్ అవుతున్నాం ఎన్నిసార్లు అనేది. అన్నిసార్లు అది ఒకటే పని మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలన్నప్పుడు లూప్కి వెళ్తాం. ఇది అవ్వాలా లేకపోతే అది అవ్వాలా, అలా ఏదో ఒకటి అయ్యి బ్రాంచ్గా విడిపోయి ఇదైనా అవ్వాలి లేకపోతే అదైనా అవ్వాలనుకున్నప్పుడు మనం ఇఫ్ కండిషన్. క్లియర్ అండి? ఇఫ్ కండిషన్. సో దీంట్లో ఒకటి రాబాయ్ ఉంది, అది ఏంటో మీరు చెప్పండి. నెక్స్ట్ ఆన్సర్ ఇది బాగానే ఉందిగా, ఇందులో రాబాయ్ ఉంది. సేవ్ అవుతుంది, ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, పని చేస్తుంది.
కానీ ఒక చిన్న డ్రాబ్యాక్ ఉండదు. ఆలోచించండి, సేవ్ అవుతుంది, ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, పని చేస్తుంది, అంతా కరెక్ట్గానే ఉంది. కానీ దీంట్లో చిన్న డ్రాబ్యాక్ ఉంది. ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, పని చేస్తుంది, రిజల్ట్ వస్తుంది, అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి. కానీ దీనిలో ఒక చిన్న డ్రాబ్యాక్ ఉంది. అదేంటో మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి. సింటాక్స్ కాదు, అది లాజికల్గా ఒక చిన్న డ్రాబ్యాక్ ఉంది. Guys, in this code, okay, guys, in this code, it is on see my screen, all of you. In this code, I can see that it is saved properly, okay, so there is no syntax error, and when I execute, I am getting the result correctly, so it is perfectly working fine. But there is a drawback in this code. That drawback is performance issue. If you do in this way, it will take lot of computer resources. Okay. To increase the performance of this code, we have another option to do. Okay. So what is that is, for example, see here. How the control flows. First it will execute this line, then it will come, then it will come, then it will come here, then it will come here, then it will come here, then it will come here. Okay, in this way, line by line it will execute, right? So when it sees this condition, when it sees this condition, first it will verify whether my value is matching with this or not. If this is satisfied, it will execute. If this is satisfied, then it will execute. And once this is satisfied, it will jump directly to here. It will not execute any of these things. It is clear for all of you? It is clear, right? If this condition is satisfied, it will jump from here to here without executing any one of these things. It is clear for all of you? Yes or no? Okay. For example, if this condition is not satisfied, okay, if this condition is not satisfied, then what happens? It will verify this condition. If this condition is satisfied, then what happens? This will execute, but from here it will jump directly to here. It will not execute these two remaining things. Okay? If this condition is satisfied, then this will execute and it will skip this one and jump from here to here and directly. That you know. So now the point is, if my value is 20,000, my area value is okay, for not 20,000, if my area value is 7,000, for example, okay, like here I have given some value, okay, 7,580, okay, like this. If I have some value around 7,000, okay, then what will happen? It will come under this one. Yes or no? Yes. My value is 7,000, then it will come under this one because it is greater than 1,000 and less than 10,000, right? So it will come under this one. But it will verify this condition first. If it fails, it will come and verify this condition, then it will come to this condition. Okay. Actually, is there any need of verifying these two conditions? If it comes directly to this condition, that will save the performance. Yes or no? But it will not happen like that. It will happen in this order only. First it will verify this, then it will verify this, then it will verify this. So this is how the if-else will work. Okay. So if-else is most popular and most used conditional statement. I agree with that point. If-else is the easiest one and efficient one. But till certain point, if-else is the efficient one. For example, if you have if, else if, else if, else. Till this point, it is fine to use if-else. If, else, that's fine. But here, if I have 10 conditions like this, if, else if, else if, else if, else if, else if, else if, like that 10 conditions I have, okay,
then what happens? It will verify. If I am going to satisfy the 10th condition, it will verify all the 10 and it will come to the 11th one. It is waste of time and resources, yes or no? So if you have few number of conditions, then it's advisable to use if else, if else, if else. It is good, yes, I agree with that point. But if you have more number of conditions, like for example, I have an apex class, okay, in which if I will give a date, okay, I will give a date, and based on the date I want to take the month out of it. And if the month is 01, I want to show as January. If the month is 02, I want to show as February. If the month is 03, I want to show as March. Like that for 12 months, 12 conditions. Okay. Then, if I have given 11, is it necessary to check one by one, or directly can I go and verify the 11th one? So, if I go and directly verify the 11th one, then I am saving the resources. Yes or no? I am increasing the performance, right? So, if there are so many conditions like that, then we use switch statement. We use switch case. Okay? So, switch case helps us when there are many conditions. When there are few conditions, it's always advisable to go with the if else. Okay? Is it clear? Okay? Now, all of you please confirm me whether you have noted this down. Okay? If you still need time, I will give 2-3 minutes time. First complete this one, make a note of this entire thing. Then I will discuss about the switch statement, then we will discuss about the examples. Okay? అందులో ఏ విధంగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం ఏరియా ప్లేస్ లొకేషన్ అట్లా చేస్తాం కండిషన్ ఏదని పెట్టచ్చు. ఇప్పుడు ఈ అకౌంట్లో యాన్యువల్ రెవెన్యూ ఉంది. యాన్యువల్ రెవెన్యూ లెస్ దాన్ 5,000 అయితే ఇది చేయి, గ్రేటర్ దాన్ 5,000 అయితే ఇది చేయి. ఓకే, లొకేషన్ హైదరాబాద్ అయితే ఇది చెయ్యు, లొకేషన్ ముంబై అయితే అది చెయ్యి. ఇట్లా కండిషన్ దేనివైనా పెట్టుకోవచ్చు. నేను డైరెక్ట్గా ఎందుకు అలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వట్లేదు అంటే, నువ్వు ఒక్కడే లేవు క్లాస్లో, అందరూ డిఫరెంట్ పీపుల్ ఆర్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ అంటే వాడు ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చినా వాడికి బేసిక్ ఐడియా ఉండిద్ది. అర్థమవుతుందా? నేను ఓన్లీ సిఆర్ఎఫ్ భాషలో మాట్లాడాను అనుకో, అప్పుడు కొంతమందికి అర్థమవుతుంది. కొంతమంది బిఏ చదివిన వాళ్ళు ఉన్నారు, బీకామ్ చదివిన వాళ్ళు ఉన్నారు. బీకామ్ చదివి వచ్చినోడికి వాడికి అర్థం కాదు కదా. అర్థమవుతుందా నేను చెప్పిన పాయింట్? ఇదంటే అందరికి అర్థమయ్యే విధంగా, అందుకు మనం ఇట్లాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ చేస్తాం. కాన్సెప్ట్ వన్స్ నీకు అర్థమైన తర్వాత నువ్వు ఎక్కడైనా వాడుకోవచ్చు. ఏదైనా ఎనీ కండిషన్ అది నువ్వు నీ తెలివి ఉండాలి. అదే నేను ఎగ్జాంపుల్ అందరికి అర్థమయ్యే విధంగా సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. నువ్వు 4 ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రాక్టీస్ చెయ్యి కాంప్లికేటెడ్గా. ఏముంది, కండిషన్ అనేది నువ్వు ఏదైనా ఇచ్చుకో. కండిషన్ లొకేషన్ హైదరాబాద్ అయితే నాకు 4:30 చూపించాలి. లొకేషన్ ముంబై అయితే ఓకే మెరీనా బీచ్ చూపించాలి. మెరీనా బీచ్ ముంబైలో ఉండదు కదా, నారిమన్ పాయింట్ చూపించాలి. అది నువ్వు చేయాలి. ఇట్లాంటివి ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ చేయాలి. ఓకే, రాశారంతా అయిపోయిందా? నోట్ ఇట్ డౌన్ guys. Everyone completed noting this down? Anyone have any question? అయిపోయిందా? నోట్ చేశారంతా? రెస్పాన్సిబిలిటీ guys done? Okay. Now let's go with that example where we will discuss about the switch statement.
Identify month. This is the events class I am going to create now. Focus here, last bench. See here, later you can discuss, okay? Focus here. So now, what I want to do is, wait, I will explain, don't worry, I will explain. First let's make it simple, then I will complicate it. Don't write now, okay? Once I complete it, then you write down, okay? Then you will get clear picture. Whenever you are writing, you should understand what you are writing, okay?
I will give time, no worries. And making it simple, okay? After that, we will slowly complicate this, okay? ఇంటీజర్ మంత్ నెంబర్ రాసినాడు కదా అక్కడ ఎందుకు ఇంటీజర్ ఇచ్చేసినాడు స్ట్రింగ్ మంత్ నేమ్ ఎందుకు ఇచ్చేసినాడు ఇంటీజర్ నెంబర్ వాల్యూ వస్తుంది, స్ట్రింగ్ అయితే నేమ్ వస్తుంది. ఇంటీజర్ వస్తే ఓన్లీ నెంబర్స్ కోసమే చేస్తాను. ఇంటీజర్ ఇంటీజర్ బూలియన్ డబుల్ ఇంకోటి డెసిమల్ స్ట్రింగ్ ఈ ఇంటీజర్ ఓన్లీ నెంబర్స్ కోసమే వాడతాం. ఒక నెంబర్ ఇంటీజర్ వాడితే నెంబర్ వస్తుంది. ఈ బూలియన్ ఓన్లీ త్రూ ఆల్స్ కోసమే యూజ్ చేస్తాం. ఈ డెసిమల్ ఉన్న డెసిమల్లో 0.5 సమ్ మధ్యలోకి డెసిమల్ చేస్తాం. డబుల్ అంటే 0.5 కాకపోతే ఇంకా ఎక్కువ 3.5 ఇంకా ఎక్కువ సార్లు అంటే పాయింట్ తర్వాత ఎక్కువ వాల్యూ పాయింట్ తర్వాత నేను ఇంకా మోర్ దాన్ ఎక్కువ వాల్యూ ఉన్నప్పుడు డెసిమల్ యూజ్ చేస్తాం, డబుల్ యూజ్ చేస్తాం. స్ట్రింగ్ ఏం కాకుంటే స్ట్రింగ్ ఏం అంటే ఇది నేమ్స్ ఇది ఏమన్నా బోర్డు రాస్తుంది దానికి క్యారెక్టర్ యూజ్ చేసే దానికి స్ట్రింగ్ యూజ్ చేస్తాం కంపల్సరీ. ఒకటి స్ట్రింగ్ తర్వాత డెసిమల్ Okay. First of all, see, all of you see my screen. All of you see my screen. Okay. So now, let me execute this. How will I execute this? Class name, object name, equal to new class name. Dot method name parameter I need to pass. Okay. First tell me which number you want to give. 9. Okay. Let me execute this. Getting the answer as the one in name is September. Yes, correct answer I am getting. Let's try with a different value. Give some other number. 12. Okay. Okay, getting correct answer. Now tell me one more number. Okay. Now tell me one more number. Okay. So now once let's go to the code and let's see. So here we can write the code using if else also. Like here, if
else if like that I can use else if. But the difference here is if you use else if I give the number 9, what will happen? It will check from 1, 2, 3, 4, 5, everything it will verify and it will go to 9. But if I use the switch statement, directly it will go to 9. So it is not going to verify all these things, directly it will go to 9. So it will save the performance. Okay? If you have so many conditions, then you go with this. If you have less number of conditions, then you go with that. Okay? Write down switch statement. Okay. I think once if you can write till this, then you can write the other things as well. Anyhow, let me save this. Make a note of this quickly, come on. You write only 3 months, okay? And you put a dot, okay? The same thing you need to repeat, okay? But at the end, it is important. So that's why I want you to write the first 3 months. Till here you write, okay? First 3 months, okay? Till line number 13 you write. Once you are done, till line number 13, tell me, then I will tell you what you have to write, okay? సార్ ఈజీగానే ఉందా? మనం మెల్లగా స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్తే ఈజీగానే ఉంటుంది. ఒకేసారి కానీ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేయాలని కొంచెం ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు నీకు కార్ డ్రైవింగ్ స్కూల్కి వెళ్ళావు, వాడు ఏది ఎలా పని చేస్తుందో నేర్పిస్తాడు. ఆవిడైనా మనిషి ఎదురొస్తే ఏం చేయాలి, ఎదురొస్తే ఏం చేయాలి, కుక్క ఎదురొస్తే ఏం చేయాలంటే నువ్వు వెళ్ళాలా, అప్పుడు ఆలోచించాలా. అది నీకు అన్ని కుక్కేస్తే ఏం చేయాలి, పిల్లి వస్తే ఏం చేయాలి అన్నీ ఎవరు చెప్పలేడు, అవునా కదా? నువ్వు అప్పుడు నీకు ఎదురు బ్రేక్ ఉంది నొక్కు, లేదంటే గుద్దు, 2 ఆప్షన్స్, అంతే కదా? ఇప్పుడు ప్రతిదీ ఫ్యూచర్లో ఎదుర్కోబోయే ప్రతిదీ నేర్పించడం అనేది సాధ్యం కాదు. ఈ కాన్సెప్ట్ మాత్రమే చెప్పగలుగుతారు ఎవరైనా. అప్పుడు నువ్వు ఆలోచించాలి ఓన్గా, అంతకుమించి దానికి దారే లేదు. అంటే దానికి తేడా ఎక్కడొచ్చింది? నేను ఈ రోజే కొత్తగా డ్రైవింగ్ నేర్చుకున్నాను, నువ్వు 10 ఏళ్ళ నుంచి డ్రైవింగ్ చేస్తున్నావు, అప్పుడు తేడా వచ్చింది. త్రూ ఎక్స్పీరియన్స్ పిల్లి వస్తే ఏం చేయాలి, కుక్క వస్తే ఏం చేయాలి, పంది వస్తే ఏం చేయాలి అనేది నీకు నడుపుతా నీకు ఎన్నోసార్లు ఎన్నో ఎదురొస్తుంటాయి. అప్పుడు నువ్వు ఏం చేసావు ఏం చేయాలని కూడా తెలుసుకుంటావు, అంతే కదా? నేను నిజంగానే చెప్పినా కానీ నిజంగా పిల్లి వస్తే నువ్వు ఆ పని చేయలేవు. మళ్ళీ ఎందుకు గుర్తుపెట్టుకుంటావు? పిల్లి వస్తే చేయాలా, పంది వస్తే చేయాలని నేను ఎందుకు గుర్తుపెట్టుకోలేవు కూడా. నీకు అది ఫ్లోలో వెళ్ళిపోవాలి. ఫస్ట్ ఉన్న ఐటమ్స్ ఏంటి, దాన్ని ఏ బటన్ నొక్కితే ఏమవుతుందో అది తెలుసుకోవాలంటే అంతవరకు చేయగలుగుతాం. తర్వాత నువ్వు వెళ్తా నడుపుతూ ఉండడమే. మా అయితే గుర్తుతావు 2-3 సార్లు, ఆ తర్వాత అలవాటు అయిపోతుంది, అంతే కదా? నేను చెప్పింది నిజమే కదా? నువ్వు ఎదుర్కోబోయే ప్రతి సిచ్యువేషన్ ఊహించుకొని నేను చెప్పలేను, కుదరదు. కొత్తది వస్తుంది అక్కడ ఖచ్చితంగా. ఎగ్జామ్లో పోతే గుర్తురావు కదా పని. ఇప్పుడు రియల్ టైం మనం పోయినాక గుర్తురాకుండా ఇప్పుడు నేను మనసుకి చెప్పాను. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫస్ట్ ఎక్కడ దాకా రాయండి, మొత్తం అన్నీ రాయదు 13 దాకా చెప్తాను. నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను, అప్పుడు నీ అంతా నువ్వే ఆలోచించి ఆన్సర్ చెప్పాలి, ఓకేనా? రైట్. సో guys, everyone completed this line till line number 13? Till line number 13 everyone completed? If yes, then ping me in the chat window so that I will scroll down. I want you to write till line number 13 only, whatever I selected till line number 13. Everyone completed? Okay, great. So now instead of writing 4, 5, 6 all these things, you just put dots, dot, and you start again from line number 10 till the end. You write the entire thing. Okay? దీన్ని ఏమంటారంటే మళ్ళీ First 3, last 3 you are writing. In between 6 you are just putting dots. That's it. Okay? Write on this one. ఇంటీజర్లో వస్తుందని నష్టం.
ఓకే, సో నువ్వు రాదులే ఇప్పుడు నీకు ఇది చూసావు, ఇది అర్థమైంది. ఓకే, ఇప్పుడు మన దేశంలో ఎన్ని స్టేట్స్ ఉన్నాయి చెప్పు? 29 స్టేట్స్ ఉన్నాయి. ప్రతి స్టేట్కి కార్లకి బళ్ళకి నెంబర్ ప్లేట్ల మీద ఏపీ అని టీజీ అని ఇలా ఉన్నాయి కదా. ఓకే, సో ఒకవేళ స్టేట్ నేమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అయితే నాకు ఏపీ అనేది దాని కోడ్ చూపించాలి. ఓకే, స్టేట్ నేమ్ తెలంగాణ అయితే దాని కోడ్ వచ్చేసి టీజీ చూపించాలి. ఓకే, ఇప్పుడు నువ్వు ఇది చేయగలవా? సేమ్ సిమిలర్ కాన్సెప్టే కదా. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి? 12 ఉన్నాయి ప్లస్ 1 ఎల్స్ పెట్టుకున్నాం, 13 అయ్యే కండిషన్స్. అక్కడ ఎన్ని అవుతాయి? 29 ప్లస్ ఎల్స్ 1 ఎన్ని అవుతాయి? 30 అవుతాయి. సో నువ్వు యూజర్ నుంచి ఒక అడుగుతావు, ఒక స్టేట్ పేరు చెప్పని, దానికి తగ్గట్టు కోడ్ నువ్వు ఇస్తావు. చేయగలవా లేదా చెప్పు? ఇవి ఓన్గా ఆలోచించాలి అప్పుడు. ఓకే, మనం దీనికి ఏం వాడాలి? స్విచ్ వాడాలి. ఎందుకు స్విచ్ వాడాలి? ఇఫ్తో చేయొచ్చా? చేయొచ్చు. కానీ ఇఫ్తో చేస్తే ఎన్ని ఎల్సిఫ్లు రాయాలి నువ్వు? అన్నిటికీ ఎల్సిఫ్ చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. అది పనిచేసింది కాబట్టి ప్రతిదీ చెక్ చేస్తుంది. ప్రతిసారి అన్ని చెక్ చేసిన అవసరం ఏముంది? డైరెక్ట్ దానికి వెళ్ళిపోతే బెస్ట్ కాబట్టి స్విచ్ వాడతాం. సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు నీకే తడుతుంది ఆటోమేటిక్గా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే నీకు ఇలా అడిగాను అనుకో, ఇప్పుడు నీకు 6 సబ్జెక్టులు ఉన్నాయి స్కూల్లో. ఓకే, 6 సబ్జెక్టుల్లో ఏ ఒక్క సబ్జెక్టులో అయినా 35 కన్నా తక్కువ మార్కులు వస్తే నువ్వు ఫెయిల్ అన్నట్టు లెక్క. ఓకే, అన్ని సబ్జెక్టులు 35 కన్నా అబౌవ్ రావాలి. అలా వచ్చుండి ఓవరాల్ టోటల్ వచ్చేసి, ఓకే, ఓవరాల్ టోటల్ని తీసుకుంటే ఆ టోటల్ని దాని మీద పర్సంటేజ్ తీస్తే ఓవరాల్ టోటల్ని బై 600 నీకు 355 వచ్చాయి ఓవరాల్గా అనుకో. టోటల్ 355 బై 600 వేసుకుంటే పర్సంటేజ్ వచ్చిందా? ఆ పర్సంటేజ్ కనుక ఒకవేళ 35 నుంచి 40 మధ్యలో ఉంటే థర్డ్ క్లాస్ అని డిసైడ్ చేయాలి. 40 నుంచి 50 మధ్యలో ఉంటే సెకండ్ క్లాస్ అని చెప్పాలి. 50 నుంచి 60 మధ్యలో ఉంటే ఫస్ట్ క్లాస్ అని చెప్పాలి. 60 అబౌవ్ అంటే 70 అబౌవ్ ఉంటే డిస్టింక్షన్ అనాలి. ఓకే, ఇప్పుడు దీనికి ఇఫెల్స్ వాడతావా స్విచ్ వాడతావా అంటే ఇఫెల్స్ వాడతాం. సో ఇఫెల్స్ వాడి రేపు నాకు మీరు అవుట్పుట్ చేసి చూపించండి ఇది. ఓకే, ఇందులో 2 ట్విస్టులు ఉన్నాయి. ఒకటి 70% అబౌవ్ వస్తే ఏమని చెప్తున్నాను? డిస్టింక్షన్ అంటున్నాను. 60కి 70కి మధ్యలో వస్తే ఫస్ట్ క్లాస్ అంటున్నాను. ఓకే, 50కి 60కి మధ్యలో వస్తే సెకండ్ క్లాస్. ఓకే, ఓకే ఫైన్. అంటే 50 కన్నా తక్కువ అయితే ఇంకా థర్డ్ క్లాసే. ఓకే, 50 కన్నా తక్కువ అయితే థర్డ్ క్లాస్. అక్కడ 38 వచ్చి ఆగినా 40 వచ్చి ఆగినా ఎంత వచ్చినా 50 కన్నా తక్కువ అయితే థర్డ్ క్లాస్. 35 బిలో అయితే ఫెయిల్. కానీ ఇక్కడ ట్విస్ట్ ఏంటి? ఇప్పుడు ఒక క్యాండిడేట్ ఉన్నాడు, వాడికి 6 సబ్జెక్టుల్లో 5 సబ్జెక్టుల్లో 75లు 80లు 90లు వచ్చాయి, ఒక సబ్జెక్ట్లో ఫెయిల్ అయ్యాడు. ఇప్పుడు ఆయన డిస్టింక్షన్గా పెడతావా లేకపోతే ఫెయిల్లో పెడతావా అండి? ఫెయిల్లో పెట్టాలి. అది మీరు ఆలోచించి దీనికి కోడ్ రాయండి. అర్థమైందా ట్విస్ట్? ట్విస్ట్ ఏంటంటే నువ్వు ఏ ఒక్క సబ్జెక్ట్లో ఫెయిల్ అయినా ఓవరాల్ పర్సంటేజ్ తీసుకుంటే పర్సంటేజ్ బాగానే వచ్చింది. కానీ వీడు ఫెయిల్ అయ్యి ఇది ఒక్క దాంట్లో ఫెయిల్ అయినా ఫెయిల్ అయ్యి కదా. అది మీరు కోడ్ రాసి చూపించాలి నాకు రేపు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఎలా చేయాలన్నది నీ మైండ్ నీకు చెప్పిద్ది. దానికి ఇంకొకరికి ఇవ్వలేరు, నీకు తడుతుంది ఆటోమేటిక్గా. తట్టలేదు ప్రయత్నిస్తావు, తప్పు అయితే ఇంకో రకంగా ప్రయత్నిస్తావు. Done guys? Done everyone? Completed? Okay, I'll conclude the session for today then. Okay. So before you write down this, I will give you a homework for all of you. Okay. You need to write an Apex class. Write an Apex class for student marks. If the student gets, like for example, he is a 10th class student. He is having total 6 subjects. Okay. Each subject is for 100 marks. Okay. If he passes in all the subjects, then he will be considered as a pass. If he fails in at least one subject, he will be considered as fail. Okay. So, if a person gets above 35 in all the subjects, then only he will be considered as pass. If he gets less than 35 in any one subject, he will be considered as
and along with that, if the overall average of that person is more than 70%, then we call him as distinction student. Otherwise, if it is between 60 and 70, then we call him as first class. Okay, between 50 and 60, we call him as second class. Okay, if it is less than 50, we call him as a third class. Okay, third division, or like you can write first division, second division, third division, like that. Okay, you passed in distinction, first division, second division, third division. So I want you to write an apex class, and I want you to allow me to give the subject marks from here. So here I should be able to give marks like, okay, English 15, Telugu 45, okay, Telugu, Hindi, English, Math, Science, Social. All those subject values I should be able to give as inputs from the anonymous window. From here I should be able to give all the inputs, and considering those inputs, it should calculate and give me the correct result. So that is your homework for tomorrow. Okay, fine then. All of you, I think everyone completed this. Okay, fine then. Yeah.